So we were at the middle of chapter 3, and we discussed some part of chapter 3, and I told you to solve first 5 questions of chapter 3, and let's check your homework, whether your homework was correct or not, and I will clarify, inshallah. So let's start with question number 1. Take your homework in front of you. Take red pen. আমার আজকের red pen টা আরেকজন নিয়ে চলে গেছে। আছে কেন? ঠিক আছে। Very good. Use my red pen. What is your red pen? Shamaila? Shahid, take the red pen. You have red pen in front of you? No. Yes, sir. Red pen তো আমারটা আরেকটা লিখে আসছি। আজকের মতো রেড চেক করো, বাট তোমার লেখাটা তো পেন্সিল। ঠিক আছে। এটা কি তোমার কালার পেন? ম্যাটাডোর। কি নাম কি ম্যাটাডোর? হাই স্কুল। সব কালার পাওয়া যায়। আমার দরকার। স্যার আমার তো হাই স্কুল ব্ল্যাক। ওটা হাই স্কুল ব্ল্যাক। ওকে। Question number 1. Hold on. Question number 1. Explain what is meant by an unbalanced force. Illustrate your answer with an example. So, fine. চলবে। কি লিখছো বাবা? সময় না। Unbalanced force, Shahid. Wait, sir, দাঁড়ান, আমি খুঁজতেছি আমার হোমওয়ার্কটা আমি কোন জায়গায় করছি কারণ Okay, so somewhere in the middle. এটা নিয়ে আসি পার্সপেক্টিভ। সো আমরা লাস্ট স্যার থিংকিং ডিসটেন্স এটা না স্যার? কি বাবা? হোমওয়ার্ক হচ্ছে থিংকিং ডিসটেন্স না? নাম্বার 4? No. We are solving question number 1, baba. স্যার হোমওয়ার্ক তো ছিল স্যার হোমওয়ার্ক তো ছিল 4 and 5। 1 থেকে 5 আমরা লাস্ট দিন 1 2 3 চেক করি নাই, সো আমরা 4 5 পরে শুরু করব, আগে 1 2 3 ডিসকাস করে নিব। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আমি তো হাই Understand why you say so. Eliza. Yes. Answer of question number 1. Explain what is meant by an unbalanced force. Illustrate your answer with an example. What? Question number 1, Baba. Have you solved the homework? Yes, I did. Can you tell me your answer? What is unbalanced force? When a force from both the sides are not equal, it is an unbalanced force. Okay. Like one side has a greater force than the other. Okay. Sasha, let me resume the record. Yes, আমরা হাফিজার আসলে So বলছিলাম যে for unbalanced force, which means it's about balancing, right? So when we talk about balancing things, we remember 2 things. 1, একদিকে পাথর 1 কেজি 2 কেজি 3 কেজি 4 কেজি। Let's say আমরা গরু মাংস কিনতে কিনছি, right? আগের দিনের আমরা যদি রেগুলার metallic balance চিন্তা করি, regular balance, not the electronic balance, right? এখন আছে, if you remember the balance, এক সাইডে কি দেওয়া হতো? একটা স্টোন or একটা let's say iron, piece of iron marked with 1 kg, 500 grams, 250 grams, 200 grams, like this. And on the other end, যেটা আমরা নিতে চাই, যে প্রোডাক্টটা পারচেজ করতে চাই, এটাকে স্ট্যান্ডার্ড ধরে ওই প্রোডাক্টের ওই মেজারমেন্ট আমাদেরকে দেওয়া হতো, রাইট? তাহলে দুই দিকে যতক্ষণ পর্যন্ত না ব্যালেন্স হতো, তারা কি করতো? এই যে প্রোডাক্ট আমরা নিব এটাকে অ্যাডজাস্ট করতো। যদি প্রোডাক্ট বেশি হয়ে যায়, প্রোডাক্ট কমায় দেয়। যদি প্রোডাক্ট কম হয়ে যায়, নতুন করে প্রোডাক্ট অ্যাড করে, রাইট? আনলেস ইটস বিকাম ব্যালেন্স। সো যদি আনব্যালেন্স হয়ে যায়, যেটার ওজনটা বেশি, যেটার ওয়েটটা বেশি, ওইদিকে পাল্লাটা কি করে? বেন্ড করে। যেটার ওজনটা কম, এদিকে এটা উপরের দিকে উঠেছে। সো ইউ সি দ্য ব্যালেন্স লাইক দিস। অর উল্টা যদি হয়ে যায়, লেটস সে এবার আলুটা একটু বাড়াই দিছে, এবার মেবি ব্যালেন্স এরকম হয়ে গেছে, মানে কি potato is more than the 1 kilogram, right? 1 kilogram the material itself, right? তো তখন এটাকে কি করা হয়? অ্যাডজাস্ট করা হয়, unless it's become absolutely horizontal. কেন horizontal করাটা important? Because I will be paid, let's say I'm a shopkeeper, I will be paid for 1 kilogram of object, let's say 1 kilogram of diamond. আমি কি ছোট দোকানদার নাকি ডায়মন্ড আলু বেচবো?
So 1 kilogram of diamond, let's say আমি বিক্রি করতেছি, সামাইলা কিনতে আসছে, আমি চাই না সামাইলা আমাকে ঠকায় চলে যায়, অথবা আমি এটাও চাই না সামাইলা আমার স্টুডেন্ট দেই ওকে একটু 100 গ্রাম বেশি ডায়মন্ড দিয়ে, রাইট? 100 গ্রাম বেশি ডায়মন্ড দিলে তো আমার ব্যবসার জায়গায় থাকবে না, তাই না? পথে বসতে হবে। আমি কি করি, এক্স্যাক্টলি এটা 1 কিলোগ্রাম করার চেষ্টা করি। এখন এটা আগের কথা, অনেক দিন আগের কথা, লং টাইম, but it is not long time, it is long time back. So we have electronic balance, যেই ব্যালেন্সে আমরা ইভেন বাতাসের যে ইম্প্যাক্ট আছে, এয়ারের যে ইম্প্যাক্টটা, এটাকে আমরা ওভারকাম করতে পারি, রাইট? একটা কাচের বক্সের মাঝখানে ইলেকট্রনিক ব্যালেন্সকে বা ব্যালেন্সকে আমরা রেখে তারপর আমরা আমাদের গোল্ড, সিলভার, ডায়মন্ড এগুলো কি করা হয়, মেজার করা হয়, তাই না? সো এই মেজারমেন্ট গুলো তাহলে আমাদেরকে মোটামুটি একটা অ্যাকিউরেট রেজাল্ট দেয়। বাট এনিওয়ে, যেখানে আমরা ছিলাম যে আনব্যালেন্স ফোর্স, কোনটার ফোর্সটা বেশি, এটা আমাদেরকে বলবে যেদিকে ব্যালেন্সটা কি হয়ে যাচ্ছে, একটু রোটেট করছে, ইদার ইট ইজ ক্লকওয়াইজ অর অ্যান্টি ক্লক, ইট ডাজন্ট ম্যাটার। যেদিকে ওয়েটটা বেশি ওই দিকে কি করবে, একটা টার্নিং ইফেক্ট, টার্ন করবে, তাই না? তাহলে এই যে টার্ন করতেছে, বিকজ অফ হোয়াট? বিকজ দ্যাট ইজ আ রেজাল্টেন্ট ফোর্স হিয়ার। নাও ইন জেনারেল আমরা কমন এক্সাম্পল দিতে পারি টাগ অফ ওয়ার টিম, যে আমরা এক্সাম্পল ছিল আমাদের চ্যাপ্টার 2 তে। এখানে আমরা দেখেছিলাম যে চ্যাপ্টার 1 এ, রাইট? এখানে আমরা দেখেছিলাম যে রেড টিম এন্ড ব্লু টিম, রেড টিম ছিল 6 জন, প্রত্যেকেই 200 ফোর্স করে অ্যাপ্লাই করতেছিল। The total force for the red team towards them was 1200 Newton. Blue team, there were 5 members only, but each of them were applying 250 Newtons. So in total, they were exerting 1250 Newtons. So তাহলে এই রোপটাতে যে টাগ অফ ওয়ার আমরা গেমটা খেলতেছি, এই রোপের একদিকে ফোর্স এক্সার্ট হচ্ছে 1200 নিউটন, অন্যদিকে ফোর্স এক্সার্ট হচ্ছে 1250. The 1200 and 1250 are not equal, of course, right? So there will be a resultant. If there is presence of two force, there will be always be a resultant. If it's not like this exactly, it could be two forces in one direction. Let's say আমরা তোমাকে পুশ করছি, push, I'm pushing you and he is pushing you too, then দুজনে কিন্তু আমরা তোমাকে পুশ করছি। তো আমি একা পুশ করলে, let's say I apply 10 Newton and Ahad also applied 10 Newton, right? এই তোমার মুভমেন্ট আসবে 20 নিউটনের জন্য, because both of us pushed you in one direction, right? So এখানে resultant কিন্তু it's addition, not the subtraction, right? So in general আমরা all of us যেটা করি, দুটো ফোর্স ডিফারেন্ট ডিরেকশনে কাজ করতেছে, ঠিক আছে, তাহলে তাদের মধ্যে সাবট্রাকশন করলাম। বাট দুটো ফোর্স যদি এক ডিরেকশনে কাজ করে, the resultant is actually addition, simple. Do you understand? তাহলে it is the vector sum of forces, resultant force. তাহলে শর্ট ডেফিনিশনটা কি? It is the vector sum of forces. Vector sum মানে কি? এখানে আমরা ডিরেকশনটাকে কনসিডার করব। If it is forward direction positive, then backward direction it is what? Negative. Because the vector side is in opposite direction. And opposite direction এটা সাইনটা কি হবে? Vector sign negative. So I will subtract it. If the direction is same, I will add, because vector direction is same. একটা upward direction force apply করলাম 5 Newton, another upward direction force apply করলাম 3 Newton. So the total force is 8 Newton. This is the resultant force of the object if there is no other force acting on it. I said if there is no other force acting on it. If there is friction that opposes motion, then I have to subtract the friction from the applied force. Do you understand? So, Baba, do we estimate? Yeah. Is there any estimated? No. It depending on the subjects. You will understand that. তুমি যতটুকু ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছো, এটার পার্সপেক্টিভে যতটুকু অ্যাক্সিলারেশন তুমি এক্সপেক্ট করছিলা, ওই অ্যাক্সিলারেশনটুকু আসতেছে কিনা। যদি না আসে, তুমি বুঝবা যে না এখানে কি আছে, এয়ার রেজিস্ট্যান্স, ফ্রিকশন বা অন্য কোনো কিছু কাজ করতেছে, যেটার জন্য আমার অ্যাক্সিলারেশনটা এক্সপেকটেশন অনুযায়ী অতটুকু আসতেছে না, রাইট? So I hope it's clear to you that this is the vector sum of forces acting on one object. মাথায় রাখতে হবে, আমি সানিমকে পুশ করছি 10 নিউটনে and Ahad 10 Newton force push করতেছে ওয়ালে. What is the resultant? I'm pushing you with 10 Newton force. He is pushing the wall with 10 Newton force. What is the resultant force? Let's say he is pushing the table with 10 Newton force. What is the resultant force? Don't pick other words.
যে ওয়ার্ক করতেছে না, ওর তো এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে, এখানে আমরা ফোর্স বলতে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে তো আর ওয়ার্ক ডানের জরুরি বিষয় নেই, তাই না? আমি তো ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছি, ওয়ার্ক ডান হচ্ছে না, বাট আই ডিড অ্যাপ্লাই ফোর্স, রাইট? ওয়ালটা মুভ করুক আর না করুক, আই ডিড অ্যাপ্লাই ফোর্স, রাইট? I did transfer my energy, right? Okay. Now, what is the resultant force, Shamaila? No resultant force. Let's say I'm pushing Sanim towards east. He is pushing the table towards west. I'm pushing Sanim with 10 Newton there, sitting there, and he is pushing the table here. What is the resultant force? There is only one force for different. Different for different. Okay, fine. Shahid, One force there is only one force on, acting on. on the Assalamu alaikum, sir. Shahid, Assalamu alaikum, sir. Shahid. জি স্যার, তোমার সালাম আমি পাইছি আগে বাবা। আমি মনে হচ্ছে আমার নেটের সমস্যা। এনিওয়েজ, হ্যাঁ স্যার। জি, ঠিক আছে। বলো, অ্যানসার দাও। What is the unbalanced কিসের force? অ্যান্সার? The unbalanced force. I push, let's say, Sanim in front of me with 10 Newton force. Ahad is there pushing the table with 10 Newton force. What is the unbalanced force? What is the resultant force? The resultant force is 20, right? Resultant force is 20. Eliza? And the unbalanced force is 0 because there is no unbalance. It's balanced. It is balanced. Okay, Not wrong. fine. Eliza? একবার বলতেছো 20, একবার বলতেছো 0. Okay. আচ্ছা না, মানে স্যার I think I choose the 20. Okay, 20 আমি accept করলাম. 20 block. Eliza? Sir, can you say the question again? আমি কিছু বুঝি নাই। My question is, Sanim is in front of me sitting at a chair. I pushed him with 10 Newton force towards east. And Ahad pushed the table towards west at 10 Newton force. What is the resultant force? স্যার আমি ইস্ট ওয়েস্ট বুঝি না। East west বুঝো না, but বুঝছো তো এটা opposite direction. অপোজিট ডিরেকশন। Right. দাঁড়ান, আপনি সানিমকে ধাক্কা দিচ্ছেন, সানিম টেবিলকে ধাক্কা দিচ্ছে, আর ওই পাশ দিয়ে আমি- আহাদ ধাক্কা দিচ্ছে, ঠিক আছে? আমি সানিমকে পুশ করছি, আহাদ টেবিল পুশ করছে। হ্যাঁ, What is the resultant force? আপনি সানিমকে পুশ করতেছেন আর আহাদ টেবিল পুশ করতেছেন। তুমি একটা চিন্তা করো, হ্যাঁ, কানেকশন কি? বলো বলো, আগে তুমি বলো। দাঁড়ান, আপনি সানিমকে 10 নিউটন ফোর্স দিচ্ছেন, তাই তো? হচ্ছে আর আহাদ দিচ্ছে 10 Newton East এ। force টেবিলে। হ্যাঁ, তখন দুই অবজেক্টে। দুইটা দিয়ে right. So, what is the resultant force? তা তো জানি না। Kamila? So first and foremost, Ahad is correct that there we will observe two resultant force because এখানে force has to act on one object. আমরা যদি resultant force কোন একটা অবজেক্টের কনসিডার করি, দুটো ডিফারেন্ট জায়গায় ডিফারেন্ট ফোর্স অ্যাপ্লাই করলে তো এই ফোর্স গুলো আমরা একটা অবজেক্টে অ্যাপ্লাই করি না। তাহলে একটা অবজেক্টের ক্ষেত্রে যে ফোর্স, এটাই তার রেজাল্টেন্ট। If I push Sanim with 10 Newton force, this is the resultant force for Sanim. If he pushed the table with 10 Newton force, that 10 Newton force is the resultant force for the table. He is right. Oh, correct answer was no, it's not 20 Newton. 10 Newton for you, 10 Newton for the table. That's two different answer. Don't match the answer. 0 minus 10 what হবে? It is not 0 minus 10. There is only one force I pushed. Is there anyone pushing you? Then 0 করতে আসলো কেন? ফ্রিকশন, ফরওয়ার্ড ফ্রিকশন তো আসবে মুভমেন্টের পরে। যখন তুমি মুভ করবা, আমি যখন ফার্দার পুশ করব তখন তোমার ফ্রিকশনটা আসবে। But before there is any friction acting on you, I just pushed you, right? There wasn't any force, right? Except for this pushing force. But this is the force acting on you. Let's say I pushed you with 10 Newton force. Let me make the whole scenario clear. I pushed Sanim with 10 Newton force, and 5 minutes later,
Ahad pushed Salim with 10 Newton force. It's different for both of them. Did you understand the point? Shahir Eliza আবার বলতেছে, I pushed you with 10 Newton force towards back. He pushed you 5 minutes later towards front, right? Backward and forward direction. What is the resultant force? The thing is, এখানেও ফোর্সের অ্যামাউন্টটা কত বললেন স্যার? 10 Newton. 10 Newton, দুইজনই 10 নিউটন। right? তখন এটা আরেকটা ফোর্স, and আরেকটা ফোর্স তখন অন্য কোনো ফোর্স নাই, so this is the resultant force, right? So forces has to act on a single time, right? Time matter and object matters. একটা অবজেক্টের উপর কাজ করতে হবে, একই সময়ে কাজ করতে হবে। একজন অ্যাপ্লাই করছে, আরেকজন 5 মিনিট পর অ্যাপ্লাই করছে, এখানে আমরা রেজাল্টেন্ট ফোর্স খুঁজে বের করতে পারবো না, রাইট? এই দুটোকে আমরা লিংক করতে পারবো না। যে ফোর্সটা একই সাথে কাজ করছে, একই অবজেক্টের উপর কাজ করতেছে, শুধু এই ফোর্সটা আমরা কনসিডার করবো। আর উই ক্লিয়ার? সো সানিমকে আমি পুশ করেছিলাম, the 10 Newton is the resultant force. 5 মিনিট পর যখন ও ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে, that 10 Newton is again the resultant force. আমি ওকে 10 Newton ফোর্স অ্যাপ্লাই করার জন্য পিছন দিকে চলে যাবে, and ও যখন আবার 10 Newton force apply করলো আবার সামনের দিকে চলে আসবে। Do you understand? So acceleration of u as per the equation we discussed last class, F equals to ma, there will be an acceleration due to my force, right? And that depending on your mass. If Sanim has a mass of 100 kilogram, ও যতটুকু মুভ করবে, এই 10 Newton আমি যদি let's say শাহিরকে পুশ করতাম, তো শাহির আরো বেশি মুভ করত, because he has less mass. Very simple, right? Clear? স্যার হ্যাভ লেস হোয়াট? Hold on. Less mass. 15 meter per second distance. Hmm. একটা হচ্ছে ট্রাক উইথ আ লোড, এটা 15 meter per second. এটা মুভ করার জন্য বেশি ফোর্স দরকার। এখানে আমরা ফোর্সের সাথে স্পিডের রিলেশনশিপটা কিন্তু এখন করতেছি না। আমরা ওই আলোচনাটাকে, মোমেন্টামের যে আলোচনাটা, ওইটা আমরা আসবো নেক্সট চ্যাপ্টার। তখন রাইট, তখন আমরা এটাকে এই আলোচনা দিয়ে বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা কতটুকু ড্রাইভিং ফোর্সের সাথে লিঙ্ক, এবং দুটো যদি ক্ল্যাশ করে কোনটা উড়ে চলে যায়, রাইট? এনিওয়ে, so it's clear, right? Explain what is meant by unbalanced force. When two or more forces acting on an object, the resultant or the vector sum of the forces is called unbalanced force or resultant force or net force. একই জিনিস, হ্যাঁ? resultant force হতে পারে, এটা unbalanced force ও হতে পারে। So when multiple forces acting on an object at a time, then their resultant is called unbalanced force. Clear? Clear? Okay, fine. Class record থেকে ডেফিনিশনটা লিখে নিও, তাহলে ক্লাস রেকর্ডটাও দেখা। Not for the views. Anyway, এখানে ভিউইংটা আমার জন্য কোনো ইস্যু না, তাই না? No, it's just a marketing tool that I have a YouTube channel. So anyway, so rocket burn fuel to give them the thrust needed to accelerate. As the fuel burns, the mass of the rocket gets smaller. Assume that the rocket motor provided a constant thrust force. Explain what will happen to the acceleration of the rocket as it burns its fuel. Now, এটা নিয়ে একটা চমৎকার কোশ্চেন ছিল, ইন্টারেস্টিং এক্সাম্পল, তোমরা মাথায় খেয়াল করলে দেখবা, বুঝবা। হ্যাঁ, লেটস সে একটা ট্রাক, একটা লোডেড ট্রাক একটা ব্রিজের উপর উঠবে। হ্যাঁ, ব্রিজটার মাঝখানে একটা সতর্ক বার্তা দেয়া আছে। সতর্ক বার্তা means it's a danger sign, right? Danger sign that if your mass is 10,000 kg, let's say, don't cross it, don't cross the signal. Okay, if your mass is less than that, you may cross. Let's say a tractor oজন, এই ট্রাকটাকে ওজন স্টেশনে মেজার করা হলো 10,000 kg, exactly 10,000 kg, and the bridge is let's say 10 kilometers long. কতটুকু? তাহলে এটা তো 10,000 আছে, so it can cross, right? Or let's say it is 9,999 kilogram. Okay, 1 কেজি কম, so it can cross, right? So এটা ক্রস করবে, সামনের দিকে আগাইতেছে। সে যখন এই 5 কিলোমিটার পর ব্রিজের মাঝখানে আসছে, এই মোমেন্টে
5 কেজি ওজনের একটা পাখি ট্রাক্টর উপরে এসে পড়ছে, তাই না? তাহলে কি হোল্ড অন, ব্রিজটা ভেঙে পড়বে না? বাট ব্রিজটা ভাঙলো না কেন? বলো। The fuel in the car 5 কিলোমিটার আসতে খুব চলে গেছে। রাইট রাইট, ভেরি কারেক্ট। 5 কিলোমিটার আসতে এটা একটা ফুয়েল বার্ন করবে, এবং যদি ব্রিজটা না ভাঙে বুঝতে হবে যে 5 কিলোমিটার আস্তে আস্তে সে 5 কেজি বেশি ফুয়েল বার্ন করে ফেলছে, তো তার মাসটা কমে গেছে। তো 5 কেজি পাখিটা এসে যখন এটা পড়ছে, লেটস সে 2 কেজি একটা পাখি, 5 কেজি পাখি তো বিশাল বড়, 2 কেজি ওয়েটেড one bird just sit over the track, right? যদি সেরকম ল্যান্ড করে, ব্রিজটা ভাঙবে না, because the total mass will not exceed 10,000, because the moment it is driving after 5 kilometers, some of the fuel will be burned out, right? And thus you will notice that bridge is not breaking, it's collapsing, right? Same question is here almost. Rocket burns fuel to give them the thrust needed to accelerate. As the fuel burns, the mass of the rocket gets smaller. Assuming that the rocket motor provided a constant thrust force. Thrust force মানে কি? উপরের দিকে যে ফোর্সটা সে এক্সপেরিয়েন্স করে, এটাকে আমরা বলি thrust force. এই thrust forceটা কেন আসে বলতে পারবে? Because of no. জিপি তো তাই নিজে থেকে পুল করবে, সে উপরের দিকে কিভাবে যাবে? কাইনেটিক এনার্জি না, কাইনেটিক এনার্জি তো সে থার্ডস থেকে তারপরে পাবে, বাট কাইনেটিক এনার্জি এই থার্ডসটা কোথা থেকে আসতেছে? থার্ডসটা কোনটা একটু বলে দেই। রকেট তার নিচের দিক দিয়ে এয়ার বার্ন, এয়ার ইয়া করে না, এক্সার্ট করে না, এই বার্ন যে স্মোকটা আমরা দেখতে পাই, এইটা অ্যাকচুয়ালি রকেটকে একটা থার্স্ট ফোর্স দেয়। তো তাহলে থার্স্টটা কোথা থেকে আসে? ওই বার্ন স্মোক থেকে বা এই এয়ার থেকে। তাহলে বার্ন এয়ার বা স্মোকটা যে থার্স্ট দিচ্ছে, বার্ন এয়ার বা স্মোকটা আবার ফোর্স কই পাই? না, কোশ্চেন বুঝছো? কোশ্চেন ইজ প্রিটি ক্লিয়ার যে আমি এয়ার এক্সস্ট, মানে এক্সস্টটাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি, টু বি স্পেসিফিক, এই এক্সস্টটা আমাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করতেছে, রাইট? তাহলে এক্সস্টটা কোন দিকে যায়? পিছন দিকে যায় না উপরের দিকে যায়? পিছন দিকে। কেন? বিকজ দ্য রকেট অ্যাপ্লাইড আ ফোর্স অন দ্য exhaust, so it goes down. Exhaust apply a reaction force, opposite and equal force to the rocket, so due to that rocket goes up. Newton's starter, right? So এটা যদিও ডিসকাশনের বিষয় ছিল না, বাট আমি নিয়ে আসলাম। হোল্ড অন, এবার দেখো, যেহেতু রকেটটা কনস্ট্যান্ট ফোর্স এক্সার্ট করতেছে, let's say 10 Newton force, it is much more than that, I'm just giving example, 10 Newton force, 10 নিউটন ফোর্সের জন্য রকেটটার মাস ছিল ইনিশিয়ালি 1 কিলোগ্রাম। যত সে ফুয়েল বার্ন করতেছে, লেটস সে তার মাস বিকাম 0.5 কিলোগ্রাম। 10 নিউটনের জন্য 1 কেজি একটা অবজেক্ট যতটুকু অ্যাক্সিলারেট করবে, আমি বলেছিলাম যে একটা মার্কার এবং একটা লেটস সে একটা রিমোট, এটার ওজন হলো 100 গ্রাম, এটার ওজন হলো 500 গ্রাম। দুটোতেই যদি আমি 10 নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই করে ছুঁড়ে মারি, কোনটা বেশি দূর যাবে? মার্কার। কেন? less mass. এই ইকুয়েশনটাকে আমরা কার সাথে লিংক করেছিলাম? F equals to ma. Very good. So which say that for the constant force, if the mass is less, acceleration will be more. So it will be much more, it will get much more acceleration, which means it will travel more distance. Do you understand? ওইটাতে পরে যাও। এই এক্সাম্পলটা কি বুঝছো? That same force যদি আমি দুটোতে অ্যাপ্লাই করি, যেটার mass বেশি, এটা কম distance travel করবে, because it will get less acceleration. Why? Because it is the constant, the product is constant. What product? It is the force. We know an equation, right? Which is F equals to ma. So if F equals to ma, I said constant force, which means more the mass, less the acceleration will be. So I told you that I applied 10 Newton force on the marker and 10 Newton force on the remote. This one is 100 gram, this one is 500 gram, right? So I can even calculate what is going to be the acceleration, exact value, right? So acceleration for the marker will be much more, which is 5 times than the remote, because it is 5 times heavier than this. Simple. তাহলে রকেটটা initially when it was going upward, it has a particular mass, right, or particular weight. Once it goes up, it is burning its fuel, so its mass is decreasing, it's getting lighter and lighter, right? তার মানে তার মাসটা কমে যাচ্ছে,
mass যদি কমে যায়, for the constant force, its acceleration will be very good. Acceleration will be more, very good. So this is the answer, that what will happen to the acceleration? It will increase, right? The value of acceleration will increase as its mass decreases, as per the equation F equals to ma. It is depending on the marks, how much they provide. If they provide 3 marks or 4 marks, we have to refer the equation. That as per the equation F equals to ma, for the constant force, for the less mass, there will be more acceleration. No, I mean লিখবো এটা। arrow দিয়ে তো আমি তোমাদেরকে বোঝালাম, আমরা লিখবো। If mass decreases, acceleration will increase. Are we clear? No, it was accelerating. Its acceleration will increase. এটা লাগবে, correction. Number 3. Number 3 তে চলে যাই আমরা। Calculate the force required to make an object of mass 500 gram accelerates at 4 meters per second. Take care with the units. বলে দিয়েছে, take care with the unit। তার মানে আমরা একটু স্ক্রিনটাকে পজ দিই, তাহলে আমাদের এটা আসবে। So বলছে তারা calculate the force required। Force আমরা বের করব, mass acceleration, mass এর ভ্যালু কত দেওয়া আছে? 500, বলো তো বই কই, মানে mass কত দেওয়া আছে? 500 grams. Mass to be 500 grams হয়, acceleration কত দেওয়া আছে? 4 meters per second square. 4 meters per second square. Now, this is in gram, and if I want to get the unit of force as Newton, of course that has to be in kg meters per second square, but it is in gram, so I have to convert it, right? So I have to convert 500 gram into kilogram by dividing it with 1000, so I get kilogram into 4 meters per second square. So this is 0.5 into 4, which is 2 Newton. Clear? So 2 Newton is the correct answer. Shahid, Eliza, clear, Baba? Yes, sir. No, okay, fine. So 3A is done. এবার আমরা সামনের দিকে approach করি. Let me resume the screen. An object accelerates at 0.8 meters per second square when a resultant force of 200 Newton acts upon it. Calculate the mass of the object. Same equation, we'll rearrange it and we'll calculate it. So let's do it. Let's do it. So first thing first, আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, whenever we do something, we have to rearrange the equation. What they ask? They ask for the mass. So mass is in the subject, left side, equals to F divided by A. What is the force given? 200 Newton, right? What is the acceleration? 0.8 meters per second square. Now we know, Newton কে আমরা কি হিসেবে লিখতে পারি? 1 Newton কে রিপ্লেস করে kg meters per second square. So meters per second square, minutes per second square কেটে যায়, থাকে কি kg। তাহলে 200 divided by 0.8 কত আসে? 250 kilogram. So kilogram is left, right? So 250 kilogram is the correct answer. Or I was saying okay, yes. No. It is just kilogram. It's mass. Mass is kilogram. But mass is a kilogram, and unit is a kilogram. Ashlo eta ami dekhalom 250. It was 250 Newton, right? So 1 Newton is equivalent to 1 kilogram into 1 meters per second square, right? So এখানকার meter per second square, নিচে meters per second square কেটে যায়, থাকে কি just kilogram. That's why I just put the kilogram unit here, 250 kilogram. Clear? Shahid, Eliza? My bad, আমার ভুল। Shahid, Eliza, clear, Baba? Yes, yes. Okay, পরের question তো কি বলছো? পড়ো ফোন। Sunny, number C. আবার দুবার। Quick. Sunny, বই বন্ধ করছিলা কেন? Extremely sorry. বেশি তো চলে গেছে। হ্যাঁ, করো। 3C, তাড়াতাড়ি করো। What acceleration is produced by a force of 250 Newton and divided by mass কত? 25. So আমরা বুঝতেছি 25 kilogram, right? So 25 kilogram. তাহলে Newton is equivalent to again kg meters per second square. Newton
কেজি মিটার পার সেকেন্ড দিয়ে রিপ্লেস করি কেজি মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার কিলোগ্রাম কিলোগ্রাম কেটে গেলে কি থাকবে মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার 250 by 25 is nothing but 10 and this is meters per second square is the correct answer. So 10 meters per second square is the correct answer for 3C. Clear? Clear? Any confusion? Any clarification required? Shahir, Eliza? No. No. नहीं Let's go to question number 4. Ki bolteche? Explain. Hold on. Sorry. Question number 4 na. But I'm ekটু je charger plug in করলে এটা চালানো একটু নড়াচড়া বেশি করে question number 4 explain the meaning of the following terms used to describe stopping vehicle in an emergency thinking distance the distance traveled by an object once the driver sees an obstacle and before pressing the brake or you can say yes I mean it is the time the driver takes to perceive a hazard. bolo baba Inhibition is a distance traveled in a particular time. The driver thinks before pressing the brake. pressing the brake yes fine ঠিক আছে correct Shamaila 451 okay Eliza Yes. Let's. Is that? Eliza তুমি ক্লাসে আসো নাকি টালটিমাল্টি করতেছো Ase. Talti Taile balti, talti সবাইকে balti. জিজ্ঞেস করতেছি কোশ্চেন নাম্বার 4 এ তুমি কি স্যার বলতেছো কেন আমার তো অন্য কিছু বলছে নাকি তোমাকে কি আমি অন্য কোশ্চেন জিজ্ঞেস করব না তাহলে কোশ্চেন ইজ সেম থিংকিং ডিসটেন্স বলো the time it takes for the driver to think when to brake. the time it takes is actually is thinking time not the thinking distance the distance traveled by the object during the thinking time of a driver before pressing the brake right thinking time মানে হচ্ছে সে এখন অ্যাকশন এন্ড যায় নাই সে এখনো ব্রেক প্রেস করে নাই but still we have to mention it right oh yes braking distance is once the driver presses the brake and the car or the bike or the vehicle slows down to zero yes or it decreases to zero in between the distance is traveled is called braking distance অর্থাৎ ব্রেক প্রেস করার পর থামা পর্যন্ত এই সময়টুকুতে সে যতটুকু ডিসটেন্স ট্রাভেল করে that distance we called as braking distance After the brake, brakes are pressed and the car or the vehicle stopped completely the distance it travels between this period between this time the distance is traveled between this time interval is called braking distance এখন লিখো না বাসায় গিয়ে লিখো বাবা বাসায় গিয়ে লিখো হ্যাঁ শেষ করে দাও আমাদের সময় নেই তো 5 পর্যন্ত শেষ করতে হবে না নেক্সট right number C overall stopping distance right overall stopping distance is the sum of thinking distance and braking distance right ঠিক আছে বলো তো স্টপিং ডিসটেন্স ভালো ছোট হওয়া ভালো নাকি বেশি হওয়া ভালো যত বেশি হবে তত ভালো তাই না তার মানে তুমি এখানে ব্রেক করছো অবস্টাকল দেখলা সামনে রাকিব স্যার যাইতেছে 10 মিটার সামনে তুমি ব্রেক করছো তোমার গাড়ি থামছে 100 মিটার সামনে স্টপিং ডিসটেন্স ছোট হওয়া ভালো নাকি বেশি হওয়া ভালো ছোট মানে কি অনেক অল্প সময়ের মধ্যে আমি ব্রেক করতে পারবো সো এই ফ্যাক্টর গুলো কাজে দিয়ে কিন্তু মাথায় রেখে কিন্তু thinking distance actually depending আজকে আমরা actually যে কোশ্চেন নাম্বার 5 এ গিয়ে ডিসকাস করব the thinking distance and braking distance এগুলো কি দিয়ে affected so let's go to that part ওরা ইয়ে করলো কেন anyway so what factors affect the braking distance of a vehicle so braking distance of a vehicle কি দ্বারা affected হয় braking মানে কি আমি ব্রেক প্রেস করলাম কারটা থেমে গেল এখন আমি ব্রেক প্রেস করছি কারটা থামতেছে না খুব বেশি কারণ কি আমার যে ব্রেক প্যাডটা আছে এই ব্রেক প্যাডটা ক্ষয় হয়ে গেছে আমার যে টায়ারটা আছে এই টায়ারটা উইক হয়ে গেছে যে রোড সারফেসটা আছে রোড সারফেসে কি আছে স্যান্ডস এই রোড সারফেসটা ফ্ল্যাট এই রোড সারফেসে মাড আছে
এই রোড সারফেসটা স্লিপি, এই রোড সারফেসটা আইসি, এই রোড সারফেসটাতে তেল পড়ছে, এই রোড সারফেসটাতে পানি আছে, এই রোড সারফেসটা অনেক ড্রাই, এই রোড সারফেসটা অনেক উঁচু নিচু, এই রোড সারফেসটা অনেক হার্ড। সি all the factors are, বাট আমরা লিখবো কি এটা আমি পরে বলতেছি, হ্যাঁ? all the factor will affect the braking distance. আমরা বলবো the braking distance is depending on the condition of the brake, condition of the tire, condition of the road surface. No, it is not. So it is the factors that affect the braking distance. Now, what are the factors affecting thinking distance? It depends on the brake quality of the car and the No. that is not thinking distance that will stop, right? আমরা এই থিঙ্কিং ডিসটেন্স চিন্তা করি বিকজ তার ইন্টেনশনই নাই স্টপ করা। তো যে ইন্টেনশন আছে স্টপ করা টু অ্যাভয়েড দ্য অ্যাক্সিডেন্ট, ওই সিনারিও নিয়ে আমরা কথা বলতেছি। সো ডেফিনেটলি ইফ দ্য ড্রাইভার ইজ নট ইন এ প্রপার পজিশন টু থিঙ্ক, মানে কি সে চিন্তা করতে পারতেছে না, কেন? সে মদ খেয়ে গাড়ি চালাইতেছে, ড্রাঙ্ক, যেটা তোমার ওয়েস্টের ক্ষেত্রে আমরা খুব কমন দেখি, ইউরোপ ওয়েস্টের ক্ষেত্রে দে ড্রাঙ্ক আ লট, দ্য ড্রাঙ্ক নেশন, অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়তো। সো তারা ড্রাঙ্ক অবস্থায় কি করে, যদিও তাদের পারমিশনটা নাই, তাদের ক্ষেত্রে এটা পেনাল্টি আছে মোস্ট আই ডোন্ট নো, বাট তারা ড্রাঙ্ক করে যখন গাড়ি চালায় তাদের চিন্তার প্রসেসটা তখন ঠিকভাবে কাজ করে না। যখনই এটা হয় তখনই তারা উল্টাপাল্টা কাজ করে, দে right. So this is with that I'll conclude for today. I'm giving you the homework to likhe now. Study rest of the part of the chapter and solve question up to 10. So thank you again. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Right.